Hey, 3 months later nilikuwa naenda hosi, I remember kuweka sasa family planning, and the doc told me because ulikuwa unafaa kukuja after 6 weeks, we were supposed to kuangalia kama uko pregnant, and mtu wangu alikuwa 3 months, so I didn't expect ati mtu anaweza pata ball. Hi guys, my name's Agnes Kirubi. I'm a mother of 2, and these are my burn in the oven stories. Okay, ilikuwa 2018 and I had just moved in with my boyfriend. I was 18 years old, by the way. So, okay, deep inside I knew I was pregnant, but ilikuwa tunangoja tu niende test. So nile tu nikaanza kugonjeka, and then I went to the chemist, nikanunua test kits. I remember I bought like 5 of them. Funny enough, I never knew even how to use the kits. So ili turn out niliharibu zote 5. So, but I knew I was pregnant. Okay, that week nikagonjeka tena. So my boyfriend by then alikuwa anasoma tu hapo JKUAT, so I was living in Juja. So nikamwambia, I called him, I remember he was in class, and I told him I'm feeling very sick. I remember he told me aliambia tu like, wow, excuse me, and he was like, where are you going, Shadrack? And akakuja tukaenda hosi. So nikaenda hosi Thika Vineyard, and nikaambia doc vile nasikia. Okay, alisema niangaliwe pregnancy, but although it was not the only ugonjwa nilikuwa nichekiwe. So the doc nikaenda nikapimwa, nikaenda lab, and then kurudi saa kuchukua result. The doc said nilikuwa tu mgonjwa, but the pregnancy, I remember, I think he thought I was very young. So aliturn to computer yake akanionyesha the pregnancy was positive. I wasn't surprised at all. So mimi I had already told my boyfriend I was pregnant, and he was okay, it's fine. He was in second year campus, so ilikuwa tu stress, but he said he was okay with it. And sasa tukatoka hosi, nikapewa medications, and sasa si ndio pregnancy journey yangu ikaanza. Sasa the first 3 months were very, very, very hard. I remember I could just wake up. Nilikuwa naishi bedsitter by then, so it was small. Kwa bed kwa miguu ndio unapikia, and the harufu ya vitungu used to irritate me. I used to be so irritated by hiyo harufu ya kitungu, harufu ya everything. I used to hate to go to the washroom after kwanza umeoga, kuna hiyo sabuni, hiyo harufu. I used to be irritated by it. And remember, bado by then kwenda kwa nyumba kubwa ilikuwa hectic juu hadi Nzayana juu unaishi nyumba ya 4K. You know the way convince wazazi ati unaishi nyumba ya 7K, and home kwetu nyumba ni 1500. Convince unaishi nyumba ya 7K anafikiria hadi ni mansion. So my boyfriend alikuwa tu anaelewa yeye. Saa tukwa tunapika sana, so tulikuwa tunaenda, kuna place nilikuwa napenda kukula Thika hapo around Gatitu. Ilikuwa place ya choma. I used to love choma like sana. Nilikuwa naenda nachukua like mguu ya 1400, hata sitaki kujua kama ako na pesa ama nini. I wasn't even, as in I used to love nyama choma so much. But kwangu siwezi sema nilikuwa napenda
vitu maybe sukari ama nini hizo salty things, because there was some days nilikuwa naamka asubuhi na feel kukula keki. I don't know kama mtu anajua Juja Gate C, it was like far na kwenda supermarket, so maybe uchukue bodaboda. And I remember kuna siku nilikuwa naamka nachukua bodaboda naenda natafuta keki zile fresh, nakuja nakula, then after 5 minutes na puke zote, and I wasn't comfortable discussing my pregnancy with anyone. From the 4th month to the 6th month, nikacha kupuke, nikakuwa niko poa. Sasa ball kanaanza kushow, and that's when niligonjeka tena. I had infection, nilikuwa na infection mbaya sana. So my boyfriend akanipeleka, kaniambia tuende hosi, akanipeleka, and from that day ndio hata tukaanza tu clinic. I think for the moms wanajua vile sisi tuna getting hizo infections. For zangu zilikuwa so bad. I remember I used like 40,000 treating them until nikaambiwa sasa ball yangu inaweza toka. But acha tu niseme I was very naive. I never knew anything. I used not to like people talking about my pregnancy, so hadi sikuwa nasikiza mtu. I think hata Mungu tu ndo alisaidia tu ikakuwa haikutoka ama nini, but I used a lot of money to treat it. The 6th month, that is when I told my mom was pregnant, and it was showing, and she was like, "Wow, are you serious?" I used not even to talk to her like sana because niko Juja, yeye yako mbali. So ndio alikuja kuniambia, sasa utaambia baba yako nini? Me, I told her I won't talk to my dad. Wewe jipange tu na yeye, maybe atakuja kuona mtoto baadaye. So she got so stressed, and I remember aliniambia tu, alilala tu kwa kitanda, ndio babangu akakuja akamuuliza what is wrong with you, and ndio akamwambia Shiko is pregnant. And my mom got me when she was like 14 years old. That's when she got me. So my dad was like, okay, it's okay, she's 18 years old. You were just 13 years old when you got pregnant. So at least when my dad knew and my mom knew, tena journey kakuwa at least simpler. Although pia my mom, I just told her I was pregnant, but I never used to like discussing with anyone about my pregnancy. So you remember we were staying in a bedsitter 5, 6 months hapo ndio tukahama bedsitter. I got a 1 bedroom house uko bado Juja. Sasa at least nikaacha kuwa irritated na hizo nini vitu juu sasa unaona at least kitchen iko separate. So the 7th, 8th and 9th month, they were like hell, Jesus Christ. As in, ball imekuwa kubwa, uko 3rd floor, uko peke yako, because my boyfriend sasa si ako long holiday. Sasa nilikuwa peke yangu, niko naishi 3rd floor. You remember bado sitaki kuongea na anyone about like being pregnant. There is this friend of mine, she was my neighbor, and alikuwa mdogo, I think tulikuwa of the same age, and she used like to look at me, mbona unaniangalia? Ananiangalia tumbo, but pia yeye alikuwa anaogopa kuniambia niko na ball juu as in that was my
sikuwa nataka kidu hata I didn't want someone to discuss with me, so nilikuwa bado ngumu kutuma mtu. So imefika long holiday, pia wao walikuwa wanaenda home, mimi nabaki peke yangu. Kuendea food ni ngumu, kutembea sizo ball ni kubwa. But there is a cousin of mine alikuja, Kaboi, tulikuwa tunaenda everywhere. In fact, as in mall, everywhere tulikuwa tunaenda na yeye. I used to like him. I think he was the only person. Pia yeye, I don't know mani kujifanya. He was like form 1 ama form 2 hivyo. Akakuwa kanajua niko na ball. Sasa tukienda mall, kalikuwa kananiuliza, mbona unazunguka kwa vitu za watoto? Sana shangaa nitakujibu aje, really? So we used to go to the malls. In fact, mtaona picha hapo hivyo zenye tulikuwa, some cute pictures. I think I was very beautiful, and as in sijui mbona I was so cute. Sijui mbona sikuwa tu najipenda tu hivyo by then. Saizi ndio nakujanga kurealize, wow, kumbe I was that beautiful in my pregnancy. So that Kaboi kalikuja, but sasa ndio sasa nikienda 9th month, ilikuwa sasa September, and ilibidi wamerudi shule. Maisha ikakuwa ngumu, sina mtu wa kutuma, boyfriend yangu hayuko, sasa I'm just alone in the house. I don't know if ilikuwa labor pains ama nini. I just got bored, nikasikia mimi nimeenda sasa, nimeenda hosi sasa. Ilikuwa like 39th week, nimeenda hosi. So hapo tu nje kulikuwa na ka clinic. Mimi nikaenda explainia doc vile nina feel. Akaniambia wewe nitakutuma Thika level 5. So nikaenda Thika level 5, the gate, nikapata gate woman mpoa sana. Kaniambia unaenda je maternity bila sijui cotton wool sijui na nini, enda ununue hapo kwa clinic hapo tu, kwa nini, kwa tusoko tuko hapo hivyo, ununue cotton wool ukuje, juu hawezi pimwa bila sijui cotton wool, we can't admit you. Nikamwambia it's all right, nikatoka tu hapo nje. Mwingine na yeye I was wearing a trouser, guys, all my pregnancy sikuwahi vaa dress, as in sijui. Akaenda akaniambia uko nurses watakufukuza juu umevaa dress, so labda ununue leso uingie huko ndani. So nikaenda huko, mimi nikakaa kwa line. See, you know guys, vile public hospitals zinakuanga unakaa sana kwa line. Although sikuwa na feel that pain ati yenye inaweza nifanya sijui niende, sijui kama ni emergency. So I stayed there, but sasa ikafika place nataka kwenda Lu. Guys, mimi nilienda Lu ya huko, nikapata hapana. I ran away. Nikaenda hosi, nilikuwa naenda clinic, ilikuwa tu hapo Vineyard. Nikaenda nikapanga line kama hata sijui juu nakumbuka hata nililipa consultation tu hapo, nikaketi, and the doc told me nikaingia sasa baadaye. Akaniambia time yako imefika. Nikamwambia no, nimebakisha 1 week but I'm feeling this and this. Akaniambia wewe tu lala. So wakanifanyia VE. Akaniambia uko 2 cm but wewe utapata mtoi kama maybe kesho huko jioni, ikikuwa ikienda vile inaenda. So mimi nikamwambia it's okay, but he told me you're very small. Guys, mimi sijui huyo daktari sijui. Akaniambia I was very small, so they need to kunifanyia CS. And me,
like it's okay. Me, I called my boyfriend, nikaniuliza uko na kadi. I even never had the NHIF. So nakumbuka he told me it is 70k and I was supposed to pay 50k as deposit, and they talked with my boyfriend. He was okay to pay the alimwambia I'll be paying 20k per day ndo hadi ifike hiyo 70. The doc said it's okay. So me, I was just there and mi sijui, hey, me guys, mi ni mstingy. Mi nilikaa hapo nikatoka tu nikaambia daktari mi wacha nienda nikabai basins juu mi hadi sijakaa na mtu. Alafu mi naishi tu hapa nje. I lied. Naishi tu hapa nje. Lecha nienda nikanunue vitu narudi. Mi guys, I ran away. Mi nilipotea, sikurudi huko tena. Nikarudi Juja sasa in the house. Ndio nikapata cousins zangu wameshtuka. Where did you go? What's wrong? Mi nikawaambia mi na feel ni kama time yangu ya kwenda hosi imefika, and siku hadi nimeplan hiyo birth plan yangu, ndio tulikuwa twende tumalizie na the doc. I think the moms wanajua the last clinic ndio unaenda na birth plan yako and stuff. So me had never decided, but my mom alideliver Naivasha in the year 2017, and she told me it's a nice hospital, and my neighbor alikuwa ni mkubwa huko. So me, I told my mom I think I'll go to Naivasha hospital, and she was like it's okay. So my boyfriend alikuwa like okay, aki unapita hizo vitu zote. Ilikuwa nakumbuka ilikuwa around 7 jioni. Haezi kuja, atasema atuko tumesema home, hizi sema sijui ati yako na girlfriend mwenye ako na sijui nini, ako na mimba. So ilikuwa tu inabidi atulie tu home. Financial support atanipea, but pia emotional kidogo hapa na pale, because I remember alituma rafiki yake anaitwa Moturi, akakuja tukachukua anuba, tukafika Tao around 9 hapo, tumepack bags zetu. So tukaenda Naivasha. Tulikuwa tunafika around 1 am. Sikuwa in pain, but ilikuwa inakuja ilikuwa tu maybe inakuja after 3 hours kidogo. So I slept well. So the next day in the morning tukaenda na hosi, akanibebea bags. And guys, sikubeba book ya clinic. The nurses wamekata kuniambia kuni admit sasa, wanangoja book ya clinic. I'm tired. Hakuna hadi place ya kulala nini. Nimekaa kwa kiti the whole day. So my friend Moturi alikuwa sasa akarudi huku Juja, akaniletea book. So me, I had to make calls, you know Kenya. So I made calls, and the doc mwenye nilikuwa najua akawaambia wani admit. Bado nilikuwa tu CM wakinifanyia VE, wakani-induce. Alafu sasa wakaniambia ningoje nione. So sasa ndio wameshani admit, book ikakuja, wakaona, wakaniambia. So I remember there is this nurse who told me wacha tu kuamini uta give birth through CS juu uliambiwa when you young. Juu there is younger people than you and tinier than you wenye wana giving birth, ni kujipea tu nguvu. So I felt encouraged. Nikangoja. The pain was there, but bado nimeinduciwa. I was waiting for hiyo uchungu mob yenye naona watu wakiscream for 2 days. So for 2 days nikakuwa niko 5 cm. Wakaona mtoi hadi sasa atachoka. So there is this doc akakuja akanieka hiyo drip. Sijui ni ya nini juu. Mimi vile alinieka hiyo drip ilikuwa at night. I remember ilikuwa the 12th September. Guys, mi sikulala. Like I felt pain, like uchungu kabisa. And mi hukuwa na tolerance kubwa sana ya uchungu. Like mi sisikiangi uchungu, but that day, guys, I felt pain. Alafu me I never knew. Me, this girl
was like uko night shift. I don't know whether sijui nilikuwa naenda kwake ananiambia bado uko 5 cm. Guys, nilikuwa na feel uchungu. Uwezi hadi amka place uko, they're telling you to walk. Guys, I was feeling pain. Remember I was tiny and tulikuwa na wao kwa room juu zilikuwa mtu alikuwa analala wawili kwa each room. Ilikuwa a old mama like rika ya mamangu, so nilikuwa na feel vibaya ku cause dramas. So mi niko na tolerance kubwa sana ya uchungu. So guys, nilikaa tu hapo nikangoja uchungu ikanipiga the whole night. Narudi kwa daktari ananiambia bado niko 5 cm. And guys, I really felt yo uchungu mob sana. So in the morning the doc alikuja around hapo 6, mwenye alikuwa amenieka hiyo drip akaniuliza, wewe haujapata mtoto? Hebu haraki. So akaanza kuambia hao watu the nurse wenye walikuwa huko, hebu tayarisheni huyu msichana aende theater because mtoto wake sasa atachoka. Like nilikuwa nimeleba tuseme 5 days. So nikavalishwa nguo za CS. I don't know if ni bad luck ama ni good luck because CS tena kulikuwa na emergencies mob. So nimeshavalishwa hiyo nguo ya CS, nimewekwa niko ready, usikule, usifanye nini, usikunywe, don't take anything. Ndio huyo daktari akaniambia lala hapa hivyo kidogo tuone kutakuwa aje. So akinifanyia VE tena, imagine she said hapa kuna good news. So she told me uko 8 cm, toka utembe kidogo, imagine utapata mtoto. So mi hata si kutembea. Nilianza tu, nilirudi kwa room yangu which ilikuwa tu opposite. Nikachukua tu bag yangu na nikaenda nikaekelea hapo na nikalala kwa kitanda. So kuna huyu sister alikuwa ananiambia wewe toka bado haujafika. Mimi ninamwambia aki hapana, mtoto wangu amefika sasa. Aki mimi nasikia uchungu sana, I just want to kupata huyu mtoto, mi uchungu tu initoke. So akaniambia wewe hata nitakupita. So juu haunisikizi kenye nakwambia, nitakuja nitamaliza kushana huyu nikupita niende kwa next. Nikamwambia akiweye please I'm in pain. Akikuja tu nisaidie tafadhali. I begged that mama. So yeye anafanya tu mambo zake, that sister. So after alimaliza ndio she came. I don't know what she was doing down there. I don't know. So akaniambia, so sijui ati the baby is here. So nikikwambia upush, ukisikia uchungu unapush. So I was tiny. So ali have kunikata. I was so in pain hadi sikusikia nikikatwa, and I was so in pain. Sikusikia hadi nikikatwa, and tuseme to me sikumbuki time poa, but tuseme in 5 minutes uchungu tuseme ilikuwa imeisha, and I had my baby, my first baby. I was so happy. He was so cute. Nilimwona nikasahau uchungu yote. I was so small na nilienda up kupata katoika 3.7 kgs, and they were like wewe. Alafu the next thing I remember about that sister, she was so nice. I remember she told me ati huyu mtoto ametoka, I think mtoi anafaa kutoka kama miangalia chini, but mine alitoka kama miangalia juu. So akaniambia huyu mtoto wako atakuwa pastor juu unaona ametoka na position gani. I felt nice until up to date. I tell my friends mtoto wangu atakuwa pastor. The next thing nafurahiyanga, I got a very nice baby. Alikuwa 3.7, hakuwa na complications. Although vile nilikuwa sasa nimelala kwa kitanda trying to help myself, juu nilikuwa najaribu kupush vile huyo mama ananiambia namalizia huyu, mimi na try kupush kumonyesha mimi my baby is here, come and help me. Mtoto wangu alifura kichwa, and
tukaimassage na huyo mama, huyo sister, she was nice. We massaged the baby, they washed my baby, wakaniletea sasa mtoto. So kuna wamama walikuwa huko walikuwa wanakataa kushonwa, so mimi aliniambia lala hapa ni kushone, and I was like okay, ni sawa nishone. So anaanza saa alikuwa anapeana example na mimi, unaona vile aka katika sichana ni kadogo na akanisumbui, you big moms wenye hadi mko na wengine wako na mtoto mwingine wanakataa kushonwa, and me was okay because mimi nilikuwa naona aki nisipo tu ngoja huyu mama nisaidia, nani hata anisaidia. So and that is my first baby story. Hey, 3 months later nilikuwa naenda hosi, I remember kuweka sasa family planning, and the doc told me because ulikuwa unafaa kukuja after 6 weeks, we were supposed to kuangalia kama uko pregnant, and mtu wangu alikuwa 3 months, so I didn't expect ati mtu anaweza pata ball, because nilikuwa nimeona unaweza fanya family planning through ku breastfeed. So hey, I went, mimi nikamwambia I was okay, nimemwambia mimi nafanya exclusive breastfeeding, so mimi sina ball. So hey, nikaambiwa ni sawa, but it's ni lazima tu tuangalie. Nikamwambia ni sawa. So akafanya hiyo test, and mimi kurudi kwa consultation room, akaniuliza sasa in case ukakuwa na ball unaweza fanya nini. Mimi nikamwambia mimi sijui naweza fanya nini juu mimi akisiwezi lea watoto wawili, mimi sijui kunaweza endelea aje. So akaniambia you are pregnant. Nikamwambia are you joking ama what? I was so scared. Hadi nakumbuka nilianza tu kutetemeka. Akaniambia hata sasa unafuata uanze tu clinic saa hizi tu, ikuwa tu umekuja tu clinic. And nilikuwa nimeogopa, nilikuwa muoga, yani nilikuwa tu na uoga. Okay, I'm 18 years old, guys, with a baby and I'm pregnant. I think bado my in-laws never knew I was pregnant, never knew there is a child ama mtoi wao ako na mtoi ama nini. So me, I was so scared. I told my mom, right away I told my mom I'm pregnant, my baby is so young, and my mom was like, sini sawa, mtoto utalea tu, juu utafanya nini? God, me was so scared. I told my boyfriend, bado akasema it's okay, utafanya nini kama uko pregnant, tutalea tu, tutafanya nini kama we are pregnant. So from sasa journey yangu ikaanza hapo. The first 3 months I can't say they were hard, because they were hard, yes, but I used to kuangalia tena huyu mtoto mwingine. I remember, guys, I'm breastfeeding, niko na mtoi, niko na ball na breastfeed, bado uko na kazi za kufanya, unafua, yani, but nilikuwa tunajipeanga nguvu. Nafanya tu kazi zangu, nakaa na mtoi wangu. The best thing ni ati sasa ukiwa na ball ndogo saa si ati haionekani. So I used to work, mimi nafanya tu kazi zangu za hao, na nyonyesha mtoi wangu poa. So mimi nakumbuka sasa by then hadi unajua tunalea mtoi peke yetu, so financially tena tukakuwa hatuko poa anymore. So ikafika place mtoi wangu akiwa I think 7 months, we had to tell the parents we got pregnant and we got a baby, and he was like I think 6 months hapo.
Tukamwambia sisi we are pregnant. Okay, I remember we never told them we are pregnant. We told them we have a baby. You guys mnakumbuka na breastfeed. Na sijaanza clinic na breastfeed na nini na chunga mtoi mwingine hapa mdogo, nafaa kwenda clinic nini. So ilifika place nikakuwa nimereduce sana kilo na I had to stop breastfeeding my baby. Na sasa ndio nikaanza kwenda clinic. So kwenda clinic tena bado ilikuwa tu naenda hapo Thika Vineyard. Wakaniambia nini yako, blood yako ni kidogo sana. I remember the doctor told me, hii ngozi yako imekauka sana hadi maji haukunywangi. And I told him ni juu niko na mtu ina breastfeed. And alikuwa like, okay, kama imharibi unaweza mnyonyesha, but huyu mtoto mwingine mwenye ako kwa tumbo mimi naona atakuwa affected. So kama mtoi wako anakunywa maziwa, itabidi tu umpe maziwa tu, let go juu sasa tutafanya nini, and we have to save them both. So I told him it's okay, but yangu blood yangu ilikuwa 9 point something, you guys, na inafaa kukua 12 huko ukiwa na ball kuendelea. So akaniambia mimi nikaacha nikaanza kukunywa supplements, nikaacha kunyonyesha mtoi. And sasa ikafika place, okay, maziwa ni expensive. Remember when we told the parents we were pregnant, hatukuambia sijui tunahitaji any support. Maziwa ni expensive and my baby used to be very huge. So tulikuwa tunapata tukibai carton ya maziwa, ilikuwa ina last like 3 days. And for a student, na sasa hizo ndio yani ndio masomo maybe iko nini, unafaa kwenda class sana. For a student ilikuwa inatukalia ni ngumu juu mtoi anakunywa maziwa, anakula vitu zingine ni expensive. So tena bado ninakunywa dawa zangu. Kuna vitu tena pia umeambiwa ukunywe, umeambiwa sijui kunywa Ribena, sijui how many glasses. And guys, I think Ribena ilikuwa expensive for a comrade, guys. Ilikuwa so expensive. So mimi ilibidi sasa tumeanzadi kuuza vitu zetu. Tukauza vitu ndio at least to provide rent. Ndio hiyo tushahamia nyumba ilikuwa I think 15,000 rent, sijui maji, sijui nini. So when he was done with the exams, ikabidi tuende home. So tukienda home, okay, I talked to my mom, my mother-in-law, nikamwambia mimi damu yangu ni kidogo sana, and she was so worried. I think sijui alikuwa tu so paranoid about it. She called her friend who was a nurse, akamwambia I have a girl who is pregnant with my firstborn child. So akamwambia tu anasema damu yake ni kidogo, and it's true, guys. Hadi mikono yangu ilikuwa white, sina nguvu kabisa, and you know my baby was so huge, kumbeba ni stress nini. So huyo my mom akaita huyo nurse akarecommend a certain hospital tuende. So vile tulienda, nikapimwa damu. I think by then ilikuwa poa, juu ilikuwa 10, ilikuwa kidogo iko poa. So my mom, sasa from there I was like 7 months pregnant, akaanza kunichunga. So alikuwa analala na mtoi wangu tena huyu mkubwa, of which ni mkubwa juu he was less than a year. So alikuwa tu analala na yeye, anamchunga. So mi sikuwa na any duties zenye ninafanya. So I just wake up, najitayarisha naenda job, na muangalilia. Alafu sasa bado unajua na kunywa dawa, bado kuna vitu greens fulani nilikuwa nachemshiwa za kuniongezea damu. So she even used to send someone to kuangalia kama nakunywa hizo greens. Umwangalia asimwage, because you know hizo vitu zinaonja vibaya, they were disgusting. But I took them,
Sasa until mi nikakuwa damu yangu ikakuwa at least we are good, we are heading somewhere. Tukienda clinics tunaambiwa yeah, you are good, uko poa, kilo zimeongezeka kidogo. And sasa days went, me even I was like withdrawn from the reality. Me hata sikumbuki what used to happen. But when I was like 8 months pregnant, sasa ndio I don't know ni nani alinikasirisha ama what happened. So asubuhi mi nikaenda Hosi. There is a clinic I used to go hapo tu nje. I told them pimini pressure yangu, muangalia kama niko poa. But okay, kwenda kupima pressure yangu, it was very low. Ilikuwa chini sana. Akaniambia I have to rush to the hospital. Niende niangaliwe what is wrong, anieke maji juu it's very low and it's very dangerous. So I went and told my hubby twende Hosi tuangaliwe what is wrong. So tulienda hospitali and I told them how I'm feeling, and the pressure it was not very okay. By sasa hiyo time tunaenda tukaenda tu. So daktari akanipima she told me hiyo ni just for labor yenye nilikuwa nasikia, but I have to take good care, I have to drink water. So akanipatia dawa, alinieka drip, nikaekewa dawa. Nilikuwa pia na infection, aliniambia tu it's just infection, but you have to go and take care of yourself, ukuje after a week. So when I went home, it got worse. So at night I had to be rushed to the hospital by my father-in-law. So wakanipeleka hospital, I guess it was at 10, and the doctors, I went now to a public hospital. Wakaniambia wewe you have to stay here because damu yako iko mbaya and it's very dangerous, we can lose the both of you. So nikakaa tu, wakaniacha sasa Hosi, and sasa nikakuwa tu ninaekwa maji. So after nimekaekwa hiyo maji for some like 3 days, nikagonjeka until wakaanza kusema ama niko na TB. Nakumbuka doctors used, by then there were no masks, but the doctors used to come to see me wakiwa wamevaa mask juu walifikiria niko hadi na TB because nilikuwa nakohoa sana. You remember I'm weak, maji unaekwa ni baridi and Nyandarua is very cold. So nikagonjeka, hiyo kifua yangu ikakuwa ni mbaya. I had to go to outpatient kuangaliwa and then narudi na lala. But thank God after some days nikakuwa poa, like 4-5 days nikakuwa poa. So the doctors wakaona niko like, ilikuwa I think it was the 36th week, and they told me we can induce you because ukirudi home bado utarudi juu my body yangu haikuwa poa. So they induced me. Ilikuwa 1st of August nikaindusiwa asubuhi, like ilikuwa around 10 ndo niliindusiwa, and I wasn't feeling any pain, guys. Funny enough, I used to be nimeindusiwa, and I'm seeing people wenye tumeindusiwa now they are in pain, yani wako in pain kabisa. Niko like kwani what is not happening? Kwani uchungu yangu itakuja saa ngapi? And people used to tell me, "Si utoke utembee, si umeindusiwa." And I'm like, mtoto atakuja tu akitaka, juu mimi sikuwa na hiyo nguvu ya kutembea. So I don't know if it's a myth because watu wanasemanga ukitembea nje inafunguka haraka. So guys, niko induced hata sisikii uchungu. 4 ikafika, so nikaanza kubleed sasa. And I remember the doctors were worried. Juu nakumbuka I was surrounded like na 6 doctors. So wakafanya wakaniambia inaendelea poa, but we are so worried because haufai kubleed. So I was sent for a scan. I remember my mom was there with me. Alikuwa amekuja kuniangalia hiyo masaa ya 4 or 5, and tukaenda tukafanya scan.
and the baby was okay. Mi sijui nini ilikuwa inafanya ni bleed. So my mom left. Tukiambiwa mtoi ako poa, my mom left, but my mom was so worried. I could tell, but hangenionyesha. She was so worried until alikuwa ananiambia, aki babako anasikia vibaya uko kwa hii hosi, ama we can take you to Nakuru. But I was like, okay mom, it's okay, you can take me to Nakuru, but itakani kama disappoint the other people. So niko too comfortable juu sasa utafanya nini. So my mom akaenda tu yeye mimi sikuwa na, alienda tu yeye ako tu na zile it's okay. So my mama akaniacha kwa kitanda around 5 and me I don't know what got me guys. Sasa mimi si uchungu ilikuja, but I felt like a pressure ilikuwa iko huku hivi chini. And mi nikaambia huyo I begged this doctor, and this doctor was even not as in hakuwa kwa maternity, ye ufanya nini CS ako huko kwa CS. Mi I begged that doctor, nikamwambia wewe kuja unipime sasa tuone iko ngapi. Ni hapo 5 6 mimi nikaniambia panda kwa kitanda. Guys, that bed ilikuwa like ilikuwa mbali sana. I don't know if it's a thing in public hospitals because ilikuwa juu, mimi nashindwa kupanda, sipandi. Akaniambia fanya hivi, wewe kwanza enda. I think alishukisha kidogo, wewe kwanza enda, nguo zako ziko wapi? So I told her vitu zangu ziko wapi. Kuna vitu so wanaitishanga za kurap mtu yeye kisha kuja. So vile mimi walienda, the doc said that doc akasema I can see the baby bado maji haijatoka guys. So anaona maji, anaona mtoto, so ilibidi atoboe maji ye mwenyewe. Hata before atoboe maji ndio iliruka, like yenyewe ndio ikaruka I could see her like alikuwa, you know those two light skinned doctors, alikuwa like sijui nini kujeni, I need help here sijui nini. And me never even had the strength ya kupush mtoi. So mimi nikamwambia I feel tired. Remember bado alikuwa anajua nilikuwa na issue na kifua. So he told another doc akuje. He applied pressure on me. Mimi hadi sikujua mtoi akikuja. So mtoi alikuja. That kalikuwa kadogo, but you guys can understand. Nilikuwa nanyonyesha nini, but he was so healthy. 2.8 kgs. He was a boy. He was so cute. So nisha deliver. Me nikakwa I remember even I think people came and watched me because when I was getting out of the maternity, I was like, nilikuwa naambiwa the delivery room walikuwa naniambia congrats, and I was like, where kwani mlikuwa hapa? I could just see that one doc na wao mwingine mwenye ana apply pressure. I was sana sikuwa namuona, nilikuwa naona blur. So me nikaget mtoi. I called my mom and told her nimepata mtoto hajafika bado home, and she was like, wa uko poa. And nakumbuka my mom sent a nurse to come and pray for me because you know moms, to come and pray for me and the baby. So mimi nikaenda nikaoga nikakuja nikaletewa mtoto. So the worst thing about public hospital, the hospital that I went, the second one, unapata mtoto, they even don't adi kupanguza mtoto for you. But me I fainted later. Juu nakumbuka nikiamka nilipata watu tulikuwa tumelala nao, because you know mnalala hadi wawili, walikuwa tu wananipea glucose. Hiyo time ndio nilijisikia. So me I have my baby here, he's so cute, but sina hadi nguvu, but ni mchafu, anakaa black. So my mom came, alikuja 5 akanioshea mtoi wangu poa, but he's my rainbow baby by the way. Akanioshea mtoi wangu vizuri sana and akamtayarisha, and we were to be discharged that day. We got discharged, but guys, after like 3 days the dad, babake hakuwa nikideliver mtoi, alikuwa ametravel. Akikuja time alitoa mtoi kwa mwangaza, because when you are at home
room yako mostly haiko na light sana. Tulipata katoi kalipata jaundice. So me I was telling my mom, mtoi wangu anaka yellow, but my baby was so brown. Alikuwa anaka ni yellow but ni mweupe bado, ilikuwa so hard to tell. And okay, she told me we just take her to him to the hospital muone ni nini mbaya. But me guys, she was like alikuwa anasema mtoto ako poa, but mimi hadi nikifungua katoi mdomo naona kanaka yellow kwa jaws. So me I went to the hospital and nika mtoi akatreatiwa. But the worst thing, it's just uko sasa hosi public hospital ni ngumu kutreatiwa mtoi, because me I went there like 3 days. They are telling me they don't have a extension ya kuwekea mtoto ndio aikwe kwa machine sasa hiyo ya kutoa hiyo jaundice. And I was being told by another doctor, the one who admitted us, hii jaundice mtoto wako ni mbaya because it was 5 days old now, so ana need kuwekwa kwa machine as fast as possible. And mimi kuangalia, mi naona extension is just 200 bob, and we used to sell those extensions. So I was telling them, mimi juu mtoto wangu lazima, mimi naona akiget worse, mi itabidi mnipe tu ruhusa ninunue extension nilete hapa kwa hospitali because mtoto wangu ana get worse. So the management insisted lazima wangoje extension itoke kwa store ndio wakuje. Me, my baby was getting worse. The yellowness ilikuwa imejaa. Sasa imefika mpaka huko kwa miguu, mtoi ako yellow. And the nurses were just, I think they are just used to seeing things, because they just told me ati extension inakuja, you can manage the jaundice. Ilikuwa cold season. You can just manage it by breastfeed. Me, I was breastfeeding the baby, but mimi naona mtoto hako poa. Ako tuko kwa nursery, ako uchi, bado hakuna light nini. So me nika give up. Me I had to talk to my mom. Nikamwambia, hey mom, mi naona hawa watu wana delay sana kuleta na the jaundice is bad. No, you remember the nurse who came and prayed for us came back and she was so worried. I could tell, but hangenionyesha, she was so worried. Akaenda kwa management. She told me she even didn't knock. Akaenda kwa management, akawambia I need an extension saa hizi. And guys, imagine all time yote nimekuwa huko, kulikuwa na socket nyuma ya kitanda ya mtoi. They just even never, hawakuwa tuna shughuli. So akakuja kakaekwa kwa hiyo light. Me, I don't know how it is called. So after like 5 days, jaundice ilikuwa imeclear. I took my baby home. But me I don't know if ili clear too physically, because when we went home bado nilikuwa nakatwa nje. The doctors tell you to take the baby outside. And nilikuwa namtoa nje na breastfeed poa, because since pia niko relieved na mtoi mwingine, nilikuwa at least napata time ya breastfeed sasa nikiwa home. Plus you're eating well juu I used to love uji. Hadi nilikuwa tu na kunywa tu uji, tuseme juu sikuwa na appetite poa, nilikuwa nakunywa uji the whole time. So guys, mimi nikapeleka mtoi home, but unfortunately after 1 month, okay, the day alifikisha 1 month, me, I don't know what happened. Siwezi sema juu people, okay, daktari aliniambia mimi, okay, unfortunately my baby passed while we were sleeping usiku. And tulikimpeleka hosi, and guys, it is the most scary thing enye nilishaipata. I was just 19 years old. Sikuwa najua anything. I don't know the pain. And okay, ilisha happened, but I had to be strong. But guys, it was very scary. Nikapeleka mtoi. Mi sikuwa najua, sikuwa nafikiria amepass. Tukienda hosimi, I was expecting doctors kumweka machine. Okay, akili yangu ilikuwa inaniambia mtoi haku recover poa.
me I don't know. Me I expected them to put things hadi mtoi wangu. You know vile uko na expectations sana kubwa na daktari. So me nilikuwa na expect watamweka kwa machine. Me nipatiwe mtoto wangu. Me I was like, mi nataka mtoi. And me remember I had a doctor said mtoto alipass mapema sana. The last time I breastfeed the baby ilikuwa around 1. And hapo sasa mimi hiyo 1 ndio babake akakuja baadaye juu alikuwa ametravel, alikuwa anafika usiku. Alikuja akachukua mtoi, akamchukua juu hadi akamtoa kofia. So when tulikuwa tunaamka ndio tuli realize mimi ndio nili realize mtoto ni mbaridi sana. Si me I don't know those people who have washaipata mtu mwenye amepass alikuwa mbaridi. No, me I sat kwa bed kwenda kujaribu kuwasha stima. Actually hadi sikuwasha hiyo stima. Kumshika tena I felt like unaona vile unekanga nyama kwa fridge and you kuitoa, you know it's a very stiff, inakuanga stiff sana. So guys, mimi vile niliguza mtoi wangu hivyo, me guys, mi niliruka. So the place I was staying ilikuwa kuni place kuna watu wengi sana. Ilikuwa lodging. Sasa one of the rooms uko ndo nilikuwa nakaa. So me I just jumped. Nikatoka kwa kitanda. The only thing I can remember I said, "Kai mtoto wangu." I was used to death time nilikuwa hosi, but sikuwahi pata ile experience unashika mtoi vile yako ama nini. Me just thought kuna ile tu mtoto anakauka kidogo alafu atakuwa alive. So me guys, me I don't know if I shouted ama if nini nilifanya, because when I was getting out of the house, babake nilimpata alikuwa ameshafika. When I was coming back nilimpata tu yeye ameshika katoto hivi helplessly. And me guys, it never even rang my head that my baby is dead. I thought my baby is just sick, we're going to take him to the hospital and atakuwa treated na mimi nitapatiwa mtoi wangu. But unfortunately I had to accept mtoi wangu amepass. I can't remember how the news was broken, because vile nimeenda hosi I was so confused. I even never went to view the body. Sikuwa naweza kuview mwili ya mtoi. Nilikaa tu hapo. Me I'm hearing doctors saying ati mtoto alikufa mapema, because hiyo kukua baridi I think inakujanga after mtu amepass after some hours. But me I never realized mtoi yako amepass until hapo 6 in the morning. Juu unamka, mi nikiamka nilikuwa naamka kumnyonyesha. So me I never knew. I had the doctor saying ati amepass. Me I was just there waiting for the doctor to treat my baby and give me my baby back. And I could see the nurse ananiangalia. Sasa mwenye amebaki sasa amekuja, si ndio hiyo 6 ndio wana exchanging shift. Ndio sasa alikuwa anakuja ananiangalia and she's like, mimi naona ananihurumia na mimi anawashangaa ananihurumia, and the doctor is taking care of my child, nitapatiwa mtoi wangu. So sasa me they were discussing with my dad-in-law about ule wataenda. I guess they were sent to the chief ama I don't know, because I never asked to bring a letter and inawallow ama I think I can't remember, but they said if you bring a person who is already gone unafaa kuendea a certain letter. It was on a Sunday morning. I don't know where they went, but they brought a letter. But so place sasa ilifika kutani ninajusta mtoi amepass. It was like, so the nurse was exchanging the shift. Mtoi wangu bado amekuwa kwa kitanda. I think they don't receive bodies before uleta hiyo barua. So mtoi wangu alikuwa amekuwa kwa kitanda. I was just here and the nurse called me, asked me what is the baby, what was the baby's name, and I told her the name. And
Okay, so that is the first time it rang to me mtoi amepass, because when she asked me, she wrote a report and he was called Agnes Kirubi, like my dad. So the doctor wakaniambia, oh, the nurse is writing a report, remember? I saw her wrote Agnes Kirubi died, was brought in dead. So me I stuck to that name. So you see the way me hata siangali kenye yini anaandika, me I was stuck to that name. Ati was brought in dead. Me I tried to ask myself, dad ati kama dead iko na any other meaning? Me sijui, I was so worried. I never thought death could hit me. I'm not saying I was special, but I thought it was, the baby was too young, I'm too young, and plus pia it's a level of my life enye sikuwa nimefika. So my baby nikambiwa amepass and I had to go home, and sasa kuna hizo sasa kuna medicines zenye unafaa kununua, zikaandikwa, nikanunua, nikarudi home. I had to take care of my baby. Nikamchunga juu mi niliona tu saa hakuna otherwise, and the journey hasn't been so easy. It's hard. It's just like some days ziko hard than zingine, some days ziko easier. But for me, I think I have something to say about so young moms. Usiogope. Me I think God has been great. I thank God juu I think mimi hata ile time uko na mtoi hauna food, Mungu anakujanga, unapata chakula. Juu mi usema sijai kosa pesa ya kupea mtoi food. Hata mtoto akikosa hiyo time alikuwa anakunywa maziwa, hakuwahi kosa maziwa. And me I think I can tell the young couples, the young moms, you just be you. Usiogope. You lose friends because yes, friends goes after umepata watoto, they'll tell you utasota, but at the end of the day you are lucky to have your baby, and you should feel privileged kulea mtoi wako poa, because kuna watu wenye wanaweza penda kupata watoi they don't have. Kuna watu wanatamani kama maybe for example like me hadi ningetamani as young as I am ningekuwa pia na huyo mtoi mwingine. So I'll tell you guys to kulea mtoto wenu, and you just be strong because Mungu atakuwa tu na nyinyi and tawai kosa. So guys, me naweza waambia when you are pregnant, you should have a plan on how to get your baby, where to go, because I'm not saying public hospitals are bad, but kuna times they are just ignorant. You should even check, uangalia kama wako poa, if that is where you can afford. Wende hosi unajua they'll take care of the baby. Because for me I think, because my baby was only 36 weeks, kama wangekuwa wanajua wangemobserve before atoke hosi kama alikuwa na jaundice, but walini release later ndio ninakuja kuget, and I was just 19 years old. Me ata I think the biology yenye unasoma high school ndio ilinisaidia. And about the feeding, I'll advise the moms mchukue supplements zenu, because I think supplements help. Because when I was pregnant, I used not to eat well, but I got a baby who was big. Supplements zilikuwa zinanisaidia sana, and because even the doc alikuwa ananiambia ukikunywa hizo supplements mtoi wako atakuwa hadi sharp, and I think it's true. And about the feeding of the baby, I can't even talk about it, because I used to feed my baby with like anything. I was so young. Nilikuwa tu na blend anything na kapea, and he turned out to be strong.
And me, I always say every mom akona her own way enye ana feel comfortable nayo. There's some moms wenye they have to cook for the baby and they cook for the family now. And for me, as for me, Mimi, I used to cook one meal and it's still okay. About the kupikia mtoto wako, anaweza tu kula zenu. Okay, I'll advise the students, the boys, kipata when you know your girl is pregnant, just take care of the girl, take care of the baby, because me I think it gets easier. And if you don't have a child, most so, you know, there's some okay, you may be a student but you have your own money, and me nazisema you just be you. If you are ready, it's okay. If you're not ready, just take care, because si poa kuachilia mtoto. Because sometimes I do imagine if I was alone, ningepitia vitu zinakaje, because you never know what could happen and you never know. So me I just say take care of the girl, and the girls just take care of yourself. Kama huna mtoto, just don't rush. If you already are pregnant, it gets easier. And those were my burn in the oven stories.